Okay, so leo tutatengeneza business analytics web dashboard kutumia Python programming language na Streamlit library. Kutengeneza simple web analytics dashboard, leo tutatumia Google Map API just kutengeneza web applications ku visualize business locations ambazo zipo kwenye separated geographical locations. So now for example, now nina current business centers or locations zipo 18 kwenye maeneo mbalimbali katika dunia. Nikijasi kuzoom, so na utakuta Tanzania nina 18 business locations kwa Tanzania. Okay, so na nikiklik, so naona ni separate kwenye zone 3. So hapa nina 2 business locations, Arusha, Morogoro nina 2 business locations na Dodoma nina 14 business locations. So nikiklik kwenye Dodoma, so Dodoma ame just expand na yenyewe. Nina zoni 3 za business locations. Zone ya kwanza nina 10 business locations. Zone hii nina 3 business locations na hii huku nina 1. So nikikliki kwenye hii hapa ambayo ni 3 business locations for example, nikiklik umeona ame expand. So unaona hapa nikiposition cursor na niambia hiyo ni office branch number 2 na hii ni office branch number 4 na hii ni office branch number 3. So nikijust kukliki kwenye particular branch, for example hii branch, unaona analetea business trends. Kana analetea information kama vile hii ni information of office branch number 4. Branch manager name ni hii hapo, tax collection USD hizo hapo, office name hii hapo, quantity ni hii hapo, total price collection hii hapo, and phone number ni hii hapo. Okay, hiyo ni trend. Okay, so nina close. So nikikliki kwenye business location nyingine for example hii hapa. Okay, so nikiklik utaona kuna information zinatokea. Hii ni information of office branch number 3, branch manager for example, tax collection na information zote ambazo zina huko chini. Okay, so just kuja kukliki kwenye hii business location na yenyewe inaletea information za business hiyo ipo. Hii ni office branch number 1. Okay, okay, so hiyo ni branch ilikuwa ni ya kwanza ambayo ni of course ni hii hapo, zone ya kwanza. Zone ya pili of course ni hii hapa, nina centers 10. So just ku expand utaziona centers zenyewe ni hizi hapo. So nikikliki kwenye particular center for example hii hapo, umeona ananiambia branch manager ni huyo hapo, tax collection, branch name and so on. So hapa nita close. So nikizoom utaona hizo information. Okay, so now hiyo ilikuwa ni kwa Dodoma. So nikizoom out unaona anazikunja zote hizi, anazicombine, anazidi kuzicombine mpaka anapata 14. So nikizoom in anazi expand. Hizo 14 zimegawanyika, hapa kuna 4, hapa kuna 10. Nikizoom tena anazi expand tena. Umeona? Hapa kuna 3, hapa kuna 10, afu kule kuna 1, anazi expand. Okay? So nikizoom out, okay, naenda kwenye business location nyingine for example Arusha, nao nikiklik analeta hapa Arusha. So just ku expand kama hivi, nikizoom unaona office branch 18 wapo na hii ni office branch 17. So nikiklik anaonyesha just information ya branch hiyo, hizi hapa business trends na hii hapa business trends. Okay, so hapa pia nina hii hapa hii ni Google Satellite. So nikijust kuklik kwenye Google Satellite hapa kwenye key hii inakuwa ni OpenStreetMap. OpenStreetMap nikiklik ana display ya Google Satellite. Nikiklik kwenye Google label anaziondoa label, unaona zinabakia hivi, na nikidisable Google Satellite inabakia hivi bila label. Okay, so nikidisable macro element anaondoa na hiyo. So hapa nimebakiwa na OpenStreetMap. So nikiklik Google Satellite inakuwa namna hii, with label, with macro element, point zangu na hii point zangu ni hizi. Okay, okay, so now as you see kwamba hizi locations tumesema zipo 18. Just nikizoom out, okay, zipo 18. So huku ninakuja upande wa kushoto, huku naweza nikafilter. So for example sitaki kuiona branch number 1, so nita remove. Nikiremove ananiambia sasa una branch 17. So ni remove office branch number 2 na 16 branches. Nikiremove hapa unaona anazidi kuziremove zile branch. So nikiremove hapa unaona huku anazipunguza branch, huku anazipunguza. So nikizoom hapa na 10. Kwa ataniambia hapa na 2, hapa na 2, hapa na 6. Wakati mara kwanza hapa ilikuwa ni 10 locations.
Nikizoom anaonyesha chache, hizi nyingine nimezi cancel. So nikicancel anazidi kuzipunguza namna hii, anazipunguza okay, mpaka zinabaki 6. Tazipunguza okay, mpaka zimebaki sasa 3. So nikiklik 3 nikiexpand, ataniambia Morogoro pamoja na wapi na Arusha. Dodoma hamna kwa sababu nimezi exclude. Okay, so nikizoom in atanionyesha hizi hapa, hizo ambazo zipo wapi, Arusha, na hapa nikiklik naona information zake. So nikijust ku close hapa, utaona zimebakia 2. Nikizoom zipo wapi, of course ni Arusha. Nikiclose imebakia 1, na 1 yenyewe ipo wapi, Arusha. Nikiclose na hii, maana hiyo inakuwa ni runtime error, kwamba hamna kitu na unable to display null. So select at least one business location. So nita select business location. So ni just kuselect huku, ina just kugenerate hizo business trends kama unavyoona. Hii ni just a donut chart, hii ni simple bar graph. It just inaonyesha trends za business. Of course hizi ni graphs zinafahamika, okay? So just onyesha hizo branch zote. So utaona graph ina undergo some changes, unaona basi ni change, okay? So nikija kwenye select data. So select data for particular business branch. For example, now select branch number 1. So utaona office branch number 1, hii ni just a tax collection, hii ni quantity, hii ni unit price, hii ni coordinates, longitude pamoja na latitude pamoja na total price. So hizi informations zote zipo kwenye Microsoft Excel. Ukija kwenye Excel utakuta na hizi hapa branches, na branch kuanzia 1 mpaka 18 branch, okay? So hizo branches zenyewe ndo hizi hapa, branch from branch number 1, yes, branch number 1 mpaka branch 18, branch number 1 mpaka branch number 18, ambazo ni hizi hapa. Is just a collection and just a quantity. We have a longitude na latitude, pamoja hizi zinaitwa ni coordinate. Tuna x and y, x na y, hizi ni longitude na latitude, na total phone number, na hii ni business manager. Hizi informations ndio hizo zile display hapa kwenye analytics. Sorry, hapa kwenye map, hii map. So hapo ndio display hapo. For example, nikija hapo nikitaka ku display hizi, so nikiclick na display branch manager. So branch manager ina fetch from Excel file ambayo ni hii. So for example, office branch number 1, branch manager ni huyu hapa, na phone number ni hii, na hii ni total price. Hizo information ndio moja kuzidisplay hapa kwenye hii Google Map. Branch number 1, for example, I think branch number 1 hii hapo. So nikiclick branch number 1, you can see, okay, so you can see branch name is Joshua. So Joshua kwenye branch office number 1 ambayo ni huyu hapa, branch manager ambayo ni Joshua. Then total price ni hii hapo, total price. Na nikija hapo ndio kuiona hiyo total price ambayo hii hapo, total price somewhere, hii total price hii hapo, okay? So hii maana nini, hizi informations za branch zipo kwenye file la Microsoft Excel. Kwa hiyo inachokifanya yeye Google, inachukua hizi coordinates, longitude na latitude, inaenda kuzi map kwenye Google Map, kwamba hizo coordinates zinaangukia eneo gani katika uso wa dunia. Of course hiyo ni geo-referencing, inaitwa kitendo cha ku map feature fulani kwenye map, yani kama una image hivi, ndio inaitwa geo-referencing, okay? Okay, so hizi information zote kama ulivyoona hapo, hizi hapa zipo kwenye Excel na zipo kwenye coordinate, okay? Okay. So Geo-referencing web analytics. So hii ni web analytics iliyotumia Python programming language na Streamlit. Ni web analytics. Sababu tunasema analytics sababu ina just kuonyesha trend. Lakini analytics hiyo imebase na geo-referencing. Just inatumia coordinates za specific position kwenye uso wa ardhi kuweza kuonyesha information katika uso wa ardhi. Information ninazo mimi, lakini naipa Google iniambie hapo ni wapi. Na kwa sababu coordinates zinakuwa ni permanent, basi ile eneo halitabadilika daima, sababu coordinate ni hizo ni namba hizo tu, okay? Namba hizo, okay? So business trends by location, wanatumia katika teknolojia ya remote sensing hapo, kwa kitendo cha kuweza ku display hizi information ambazo tumeziona hapo. Hizi inatumika remote sensing technology. And hizo wana steps za kufuata. Step number 1, identify your business location, find your location coordinates, save coordinates in Excel, download source code from GitHub, install dependencies and build your project. So step number 4, download source code from GitHub. Okay, so now tukuja GitHub hapa.
kwenye my GitHub repository, nitaja download source code. So kwenye code nita download zip. Okay, so now download zip. Okay, so you can see zip imeshakuwa downloaded hii hapa, zip Streamlit mapping business analytics web dashboard. So now nita open hii zip folder. Okay, so of course imesaviwa katika local disk D. So nikidownload item hapa inaenda kwenye local disk D. So nita open local disk D, tutaona ile downloaded file mbona hii. So just unzip, nita just ku double click, itafungia katika WinRAR. Okay, so just nita click, nita drop, okay, kwa ajili ya kuunzip as well. Okay, so hapo nimesha unzip tayari. Hii hapo mnaona hii ime unzip. Okay, hapo so just open. Sikisha open itakutana na hii hapa imeandikwa requirements.txt. Huko ndo kuna hizo libraries zote za Google Map. Of course maarufu tunatumia ni Folium API. Na of course ni library afu ni API hapo hapo. Okay, so just nita double click kuiopen. So hiyo hizi ni libraries, tutazinstall hizi libraries. Okay, so namna kuzifanyia installation, nitakuja hapa katika ili folder humu ndani ambapo download, ni address bar. Just kubonyeza hiyo cmd, nitaandika cmd kwenye address bar. Address bar ni hii. So nita position cursor hapa, afu nita click, pata highlight, nitaandika cmd. Andika cmd kwa ajili ya kufungua command prompt, then nita click enter. Okay, so baada ya ku click enter hapo, inafanya installation ya requirements.txt. So nitaandika pip space install space -r, then file name ni installments.txt, requirements.txt. I'm sorry, file name is requirements.txt. After then click enter, hiyo kufanya installation ya requirements.txt. Okay, after clicking enter now requirements itakuwa installed. Sasa nimeshafanya installation. Okay, so now tumesha complete, tumesha download source code from GitHub and tumesha install dependencies. Okay, so another step is identify your business location, find the location coordinates. So identify business location afu unazisave kwenye Excel. So now hapa tumeshamaliza kwenye GitHub. Utakuja hapa kwenye Google, utaandika Google, yes, andika Google Map. Okay, so uje Google hapo utaandika Google Map kwenye search engine, utaenda click enter. So now utaje click hapa Google Maps, hiyo link ya kwanza. So main objective ya kuja Google Map ni ku identify business location kwa kucheck business coordinates, find location coordinates. Okay, neno find coordinates. So Google Map imesha open kama hivi. So kichofuata kuja kubonyeza hii hapa layers. Wale layers inakuwezesha wewe kuweza kupata satellite view. Okay, so just ni click uweze kupata ile satellite view. Okay, so after then ndio find the location coordinates. So kwenye Google Map find the location coordinates now. So now currently I find the location from Dodoma, Tanzania. Okay, so just write Dodoma. Okay, so utaandika location unajua wewe, afu click enter. So Google ita search, itanipeleka moja kwa moja Dodoma. Okay, of course Dodoma I think hii hapo, Dodoma hii hapo. Okay, so hapa Dodoma nita just ku zoom. Okay, so just zoom it. So double click kwa ajili ya ku zoom. Okay, double click again, double click again. Okay, Dodoma hii, double click again. Okay, so after then now, for example, my business location here is let's click on kama my business location here hapa. For example, suppose business location ni hii hapa. Okay, so nachokifanya now nita right click. Right click after then unakuja kuiona hii hapa coordinate. So hii coordinate kuna longitude na latitude, kuna x na y. Okay, so after then nita just copy. Copy maana nita click. So click one, copy it to clipboard, imeshakuwa copy. Okay, okay, so after copying now nitakuja kwenye kufungua notepad kwenye desktop start button, then nita open notepad. Okay, after opening notepad now nitakuja kuipaste. So now paste hapa. Okay, so you can see hii ni business location ambayo ni hii hapa. So after that tutaandika hiyo location ni wapi. For example, Dodoma Center.
This is business location, pale ambapo location ya business center ya business yangu ipo. After then nitaenda kuchukua nyingine ya pili. For example now my business location is somewhere here hapo, suppose ni hiyo eneo hili. So naenda kwenye particular building, unaiclick ile building, yani for example ni hapa ndo business location yako. So let's right click and copy coordinates. So nisha copy coordinates, nakuja hapa na copy, unaona hii for example Dodoma office number 3, okay, for example. So again the same process. For example another location is this one. So nita click na ku copy location, okay. Nita right click then una left click ku copy location. Ndio hapa katika Google Map kwenye notepad, sorry, nita just ku copy, okay. Yes, Dodoma office 4. So after doing so nitakuja kufungua Microsoft Word, Microsoft Excel. So nitakuja kwenye start button, nitaandika Excel, kisha nitaifungua Microsoft Excel, okay. So now open Excel. Okay, so now you can see Excel imefunguka, okay. So kinachofuata ni kutengeneza columns, longitude, latitude and so on. Umeona? So kwa just naandika location, au you can say name, okay. You can say name, for example collection, collection, for example tax collection. And kinachofuata ni kuandika I think is longitude, of course ni longitude, okay. And inafuata hapa ni latitude, okay, latitude and other information. Inategemea na una taarifa gani. For example tax collection can be tax, it can be for example sales, can be any information that you are. Cha msingi hizi information can be blah 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 blah, name, so and so on. So kinachofuata sasa hapa ni kuja kucopy hizi coordinates. So nitakuja kwenye hizi coordinates hizo copy, nitacopy hii first coordinates hii hapo, hii ni latitude, nitaacha hii negative, nita ignore. So nitakuja kucopy hii, lakini negative nita ignore, copy kuja kwenye Microsoft Excel, okay. Kwenye Microsoft Excel utakuja katika upande wa latitude. So bado na copy latitude. Remember latitude is negative kwa East Africa latitude ni negative. Kwa nchi za Afrika Mashariki tunatumia negative. So for me kwa negative nitaweka brackets. Hizo brackets mbili kama unavyoona brackets. After brackets ndani yake nitaipaste ile coordinate. After then okay, itaweka negative, okay? Lakini usiweke hivi afu negative ukaja ukaweka mwenyewe ukaweka hivi. Of course hii haitambuliki, haitaitambua, itaitambua hiyo ni text tu. Kwa hiyo ndio ufuate format hiyo. Okay, after that you copy after copying here hapo latitude, you copy longitude here hapo. Unaje kuipaste hapa. Longitude yenyewe inakuwa kama ilivyo, haina negative kwa East Africa. After then unaje kuipa jina Dodoma Center, okay. So nakuja hapa katika kazi yangu naandika name, business name, business location is Dodoma Center, is collection for example USD $50, tax for example 20, sales for example N. Okay, so kinachofuata kuweka business location ya pili, nitaanza na upande huu wa negative, nitacopy, nitaacha hiyo hyphen, nitakuja hapa kwenye latitude, nitafungua hizo brackets mbili, inside nitapaste, nitaclick enter, itatengeneza negative. Kwenye financial mathematics, namba ambayo ni negative katika masuala ya fedha inaitwa brackets. Ukishaona bracket hiyo ni negative kwenye masuala ya financial. Kwa hiyo kucopy hii hapa longitude, okay, nakuja kuipaste hapa longitude. After then ngoja kusema hiyo ni office gani. So it's Dodoma office number 3. So nakuja hapo kwenye name, paste office 3, tax collection for example 40, and here for example 70, and sales for example $10. So the same procedure kwa hii utakuja kucopy hii hapa upande wa negative,
utaicopy for example, utakuja hapa katika kazi yako, utaenda kwenye upande wa latitude, utaweka bracket, utaipaste ile bracket, utaklik enter, utacopy longitude, utaipachika hapo, office name, tax pamoja na sales. Final, just close it. Okay? Itakuja kuonekana namna hii. So hapa mimi nilikuwa na name. Office name ni branch 1, branch 2 and so on. Hizi zilikuwa ni just a collection, hizi ni quantity, hizi ni unit price. Important ni longitude na latitude. Longitude uje uziangalie, latitude uje uziangalie zenye kiwa negative. Nikikliki humu ndani niliweka brackets kama tulivyoona pale, ndio katengeneza hiyo. Okay? Hapa nilikuwa na phone number, hapa na manager name, the same example ambayo nimeweka pale. Okay? So nimeshamaliza steps ya ku identify business location kwa kutumia remote sensing. Kile kitendo chokifanya hapa cha kuchukua hizo coordinates kwenye Google Map, kiko kinaitwa ni remote sensing. Okay? Remote sensing. So another step is find the location. Now kinachofuata tusha download source code, tusha install dependencies, tusha save coordinate kwenye Excel and so on. So final tuna build our project. Okay? Build our project. So utakuja hapo kwenye download directory hapo, ni kwenye downloads. Okay, hapo kwenye downloads. Hapo tutatengeneza new directory, ika new name, new folder name. Then folder name is project. And then click enter. And double click kufungua hii project. So double click. Okay. So hapo tutatengeneza project yetu. So let's close this ina run. Close. Okay. So hapa katika folder la project ambayo hili nimeli open hapa kwenye project hili, okay? Hapa just kutengeneza project. Nitakuja hapo katika address bar folder, nitapa select, kisha ndandika cmd again. Kisha nita click enter ili kufungua command prompt. Okay? Shortcut ya kufungua command prompt. Hapa nitafungua IDE ambayo natumia kuandikia code. IDE inaweza kuwa Visual Studio Code for example. So kwa mimi kwa sababu nilisha set path, nitaandika code dot space kwa ajili ya kufungua Visual Studio Code. Nita click enter. So Visual Studio Code imeshakuwa open kama inavyoonekana. Okay? So nitakuja hapa juu, hapa nitakuja position cursor hapa mpaka nione ifika neno new file. So nita click, nitaandika home.py, py ni file extension ya Python, nita click enter. Okay. So step number 1 ku install dependencies. Step number 1 install dependencies. Okay, install dependencies. Sawa. Import. This one install import dependencies. Okay. Okay, so now nitakuja hapa katika download kwenye downloaded directory from GitHub. Yeah. Nitaifungua hiyo kwenye ifungua hii kwenye notepad. Just nikuonyesha. Okay, no problem. Just nichukue hii home, uifungua kwenye notepad. Yeah, home. Okay. So as you see, here's in source code, yeah. So now let's copy source code. Hizi hapo. Okay. Copy source code. Copy it and come to a project ambayo hii. So install dependencies, tutakuja ku paste. Okay. So import Streamlit. Streamlit in library Python. Import pandas kwa ajili ya kuload Excel file. Import folium static. What is folium? Folium ni open source Google API library kwa ajili ya kuvisualize map. So nikija hapa paste hii folium static kisha ni click enter. So nitapelekwa hapa kwenye funza kwa GitHub, pelekwa hapa kwenye folium Streamlit app documentation. Okay? Lakini hapa kwenye Streamlit folium. So nikiopen kwenye another tab utakuja kuona. Okay? Lakini pia just nikija hapa. Okay. Lakini folium na yenyewe ina documentation yake. So just click folium documentation. Okay, then you kuchagua hii hapa of course kuna hii hapa folium. Okay. So
So unakuja kuangalia command ya kuinstall ni pip install streamlit-folium. Okay, na sasa hii current version. Okay, so hii ni copy command, nitakuja kwenye cmd, nitafungua command prompt, nitaipaste, nitaklik enter, lakini no need kwa sababu install. Hii ni folium kwenye Streamlit, na hizi hapa unajua kukuta hizi ni documentation yake. So hii just ku visualize map namna hii. Okay, ni library, so hizi ni documentation. Okay, kwa ajili ya ku visualize map. Hii ni just of course ni another site kwa ajili ya kuonyesha how to implement Google Map API kwa ajili ya your business locations na kwa ajili ya matumizi mengine. So hizi zote ni namna ambavyo unaweza kazi implement. Okay, you can see. Okay, so kuna hii hapa ndio ile tumetumia sisi, hii ambayo na hii hapo ndio tumetumia sisi. Okay, kuna hizi hapa umeona inaonyesha business chain, kiklik hapa inazigawanya. Of course inaitwa ni clusters. Okay, then there are so many, kuna hii na display, so kuna option nyingi. Okay, so ndio hiyo folium. Okay, this is folium. We have plotly graph. So what is plotly? Plotly ni call my project, you can close it. Plotly ni hii hapa. So this is plotly. Kwa hiyo display simple bar graph with grids and a donut chart. Hiyo ni what plotly. Okay, then we have folium plugins kwa ajili ya marker cluster and heat map. What is marker cluster? Marker cluster ndio zile hapa kwenye hii documentation as well. So we have a marker clusters. Marker clusters ni hizi zinaonyesha points, marker clusters. Okay, then we have pandas, of course the applications hizo. We have a streamlit card, style automatic cards. Streamlit card ni hizo kwenye project yetu. As you see, nikija hapa expand kwenye analytics. Okay, so of course tumesha stopisha save, lakini so click hapa kulikuwa na just cards zinatokea. Okay, okay, so just copy source code. So it must set a page width. So now copy, come to duplicate. So st.page config, st_page config, set page title, tutorials, and so on and so on. So now we can run your application. Takuja hapa kwenye terminal, let's click terminal and choose new terminal. Okay, so tuna new terminal hii hapa imetokea. So new terminal hapa you can run your application. So just stream right then space then done. File name is home.py. So home.py ni hapa file tunalirun. File yenyewe ndio hili home.py kama unavyoona hapa kwenye title bar. Ambapo hii tunalirun hapa home.py. After click enter. Okay, so after clicking enter now itafungua browser na itaifungua hii project yetu kwenye another tab kule kwenye browser. Okay, so kama ulivyoona imefungua but nothing to display ya chochote. So now kuja hapa nina copy load css style. Okay, so now come to paste. So hapa we just with open style.css as f st.markdown so and save allow html to true. Hii code inafanya kazi ya kuload file la css. So kwa sababu sisi tulitengeneza, nakuja kulicopy hapa kwenye downloads directory, downloaded directory, right click and copy style sheet and go back to our project then paste. Okay, so tumesha load style. Another thing is just copy theme plotly. Okay, so theme plotly manake hii inafanya kazi ya theme inafanya kazi ya kuondoa default theme na kuweka theme ya kwetu, custom theme. So another thing is ni kuload dataset. So load your dataset. So you paste hapo. Okay, so hapo just nikika comment just load that dataset. Our dataset is in coordinates.xlsx. So sisi hatuna kwa ambao ndo hii. So nitakuja hapa kwenye projects, kwenye downloads, downloaded directory, nitakuja kucopy hapa coordinate na ni file la excel. Kwa copy come to download our project
now paste and coordinate. Okay, so just naweza rename for example data. Okay, ni file Excel. So nitakuja hapa katika source code, katika code tutakuja kuchange hapa. Okay, so now hapa ni now is data dot so coordinate is data dot xlosx. Okay, is data file yenyewe la data hapa hili hapa data dot xlosx. Okay, so another step ni logo. So yes, logo. Okay. Okay. So hii command inafanya kazi ya ku load image. So st.sidebar.image logo1.png, whereas logo1 to come to downloaded directory, then our project to download in here hapo. Okay, so now copy logo1.png. Now just copy and again come to download project, then okay, paste. So now come to refresh our page. Mbona ni hii. Okay, now refresh. Okay, so you can see what a logo at left side, nothing is displayed. Sawa, jifanya chochote. Okay, process yetu tunachukua hii hapa. So kwa ajili kujithibitishia hapa, after loading a dataset tumeassign kwenye variable inaitwa loaddf. Loaddf is user defined variable equal to pandas.readxl data.xlosx. So file yenyewe ndio hili hapa. Okay, so you can test it by printing. So st.data, choose data frame, then bracket, then load df and use container width equal to true. Okay, then save changes. So we will print data frame. Okay, so now come to save changes and come to refresh. Okay, so now you can see our data set. We have name, collection, quantity, unit price, latitude and longitude, total price, phone, manager name, and so on. So you can just print the data frame. Okay, so another step ni selector, sidebar selector. So now go to source code and come to let's duplicate here. Okay, so you can see I have a user defined variable ambayo ni name equal to st.sidebar multi-select. Select any office. Kana kwenye option equal to data frame loaddf or data frame, find a column name. Column inaitwa name. So column inaitwa name ndio hii hapa. Branch 1, branch 2. If kuna duplication then only display unique and default display name. Okay, so uje kwa assign hii query ambayo tumeandika hapa, tumeassign kwenye variable inaitwa data frame df. Okay, so now save changes and come to refresh and output. Okay, so you can see the branches is company logo. We have branch 1, branch 2, and close. Okay, our branches is zinaonekana hapo. Okay, another step is now kuna runtime errors zinaweza kutokea kwenye programming. Let me show you an example. For example, number 1 is user defined variable equal to 10. Okay, then number 2 equal to 0 as well. Then st.write number 1 divided by number 2 ambayo ni 0. Of course program hapa ita crash exception or ita crash runtime error. So let's say program tuweze kuirun hapa and program imerun runtime error na hii ni exception. Why? Dividing number by 0 is infinite. Okay, say dividing number by 0 hairuhusiwi. Okay, so from there hichi kipande ambacho kimeleta error hiyo unakika ndani ya try. Okay, ita try na kama kitokea error, of course kwa sababu ni try itaingia ndani, ni try block, utaenda kwenye upande wa catch ambao kwenye Python ndio tume accept, then st.error hii just ni message you can't
can't divide number by 0. Hiyo ni infinite. So nikija ku run my project now, you can see imeonekana ile error tu, you can't divide number by 0, lakini ule wekundu wote unakuwa nini, huoni. So the concept is that sometime, for example, I want to print data frame. So hapa naweza kaandika st.table, for example, inside nitaandika data frame df ambayo ni hii. So suppose na save changes na kuja ku refresh. So now you can see table imekuwa printed ambayo ni hii, okay? So niki close branch 1 hapa itakuwa removed, branch 2 itakuwa removed. Okay, so as you see branch zinazidi kupungua, okay? Suppose na close all. Okay? So when you just close all, sometime in calculations program will crash runtime error. So kipande ambacho kita leta error nikiweka katika try. So now try. Of code zote zitakuwa ndani ya try, okay? Ndio hiyo kufanyika hapo, try. So now let's copy this one. I think in this one copy zote hizi hapa hizi, okay? Nije hapo, nije ni paste hiyo. Okay, so this is indentation muhimu kwa namna hii, try. Na kwa sababu ana expect catch, hii ni try. Catch na kwa upande wa mwisho ambayo inakuwa ni accept. Kwa namna hii. Just accept, tuje kuiweka hapo. So just kuja upande wa chini uje kuicopy code ya accept ambayo ni hii, okay? So just copy it, accept, kuja hapo, of course ni paste tu, niondoe hii, ni paste accept hii hapa, okay? Okay. So now hapa nikifanya ni st.header business trends, okay, just display items equal to our data frame ambayo ni hii hapa, okay? Our data frame, then find the name, then count how many number of rows, total price, then convert it to floats. From data frame find the total price column, okay? Total price hii hapo, find summation, na ndio kufanyika hapa, find summation ya total price with it st.expander, then analytics tunatokanikana a1 a2 ni grid system, number of columns, then with a1 ata display metric, okay? Metric label, office branch, value, ata display items ambayo ni hii hapa, tume count how many number of rows. Total price ata display total price. Data ni helper name, hapo ni just metric nyingine hii hapa, okay? Now for changes, come to refresh and output. So you can see st.expand yenyewe ndio hii, okay? So now I expand it. Hii how many number of rows, hii ni just total price. Total price ni hii how many number of rows. So process tulofanya hapo ni the same. Ni sana nije hapa niki formula kwenye Excel niseme equal to count, okay? To count, then nifungue bracket, then count how many number of rows from range, okay? Nifungue bracket, you can see how many number of rows 18 ndio kilichofanyika hapa kwenye system. How many number of rows 18. Total price ambayo ni hii. So total price nilichofanya ni the same. Sasa kaja hapo total price ni hii, okay? So kuja hapa nikaja andika equal sign, okay? Equal sign, then nikai call built-in function kwenye Excel inaitwa sum. Sum hii hapa ni array yangu ambayo nataka ni sum. Afu just nika close bracket, italeta hii. So hapa imeleta 2 decimal points, 2250, 2250. So ukija kuangalia hiyo value the same. Unaona hapa 2250 the same, ila hapa inaonyesha viwango vingi vya decimal points, okay? Kwa the same outputs. Ndio hicho kifanya hapa. Kifanya hapa maana yake ndio hizo kodi. st.expand analytics. Nini maana analytics? Nini neno linaonekana hapa, analytics, okay? Then ni source code again. A1 A2 ni number of columns. A1.metric. What is metric? Metric is card. Card yenyewe ni hii card. Hii inaitwa metric card, okay? Label office branches. Label office branches ndio hii inaonekana hapa, office branches, okay? Label. Then value ni items. Items ndio hizi tume count how many number of items. Ndio. Of course these are display hapa, okay? Again and so on and so on. Of course imefahamika. So let's copy another information.
Okay, so now we create a map. Then we copy this one, copy, you paste hapa. Okay. So m user defined variable em equal to our class into a folium map. So just kubonyeza control keypad nika hold, nikiposition cursor kwenye folium and then nikiclick itanileta hapa kwenye hii class ya folium, and you can see from folium we have features, we import Geo-JSON tooltip and so on. Of course kila kitu kishakuwa defined. Okay. Okay, again control click map ataleta kwenye hii class inaitwa map as well, na imedefine kila kitu from Bootstrap and so on. Yes, ina kila kitu kimeshakuwa defined. So hizi libraries zinakuwa zinasaviwa katika Python directories kwenye kompyuta yako ukiangalia kwenye path. Okay, so location equal to, nikiclick control nikiclick location italeta hapa kwenye file inalohusika na location, na ukija kuangalia path users, Shamim, appdata, local, programs, Python version, lib, site packages, folium.py, class inaitwa map. Ndo hiyo ni just a path ambapo file imekuwa saved na lina information hizi. Okay. Okay, so df tunachukua kwenye data frame long latitude dot mean, longitude dot mean, zoom start equal to 4 I think. Let's copy markers. Let's copy hizi kodi zote. I think mpaka hapo. Let's copy it. Let's come here and just use duplicate. Okay, we have a marker cluster. Marker cluster is in points zinazoonyesha. Hii ni just a class imeanza na capital letter dot add to m our map ambayo nimecreate hapa. When pop up, nikiklik kwenye particular item, then first hii hapa ni Bootstrap link kwa ajili ya kudisplay ile kadi. Yani pop up ikija kutokea pop up inatokea na information kama hizi, name and itakuja display branch manager, collection, name, quantity, unit price, total price and phone. Hivyo information ni hizi hapa zipo kwenye Excel. Name, collection, quantity, unit price, longitude, latitude and so on, manager name. Tunazifetch hizo information after clicking particular position kwenye map. Tunazifetch hizo information kisha tunakuja kuzidisplay kwa kutumia HTML. Na ili HTML iwe vizuri, tuna load Bootstrap online ya Bootstrap CDN yake hapa juu, kisha tunatengeneza just a card, just a simple card. Ndani yake kwenye hiyo card umo kwenye HTML tuna print vilo vile, yani tuna print zile data, variable row manager, variable row collection, variable row name, variable row quantity, variable row unit price and total price. Variable row zenyewe ni hizi, variable row name, variable row correction, variable row unit price. Row yenyewe ndo hii. Each item itakuwa printed. Okay, another thing is tusha print of course wewe kutumia maker, folium maker kwa ajili ya kumake location, tooltip, icon, tunatumia color ready and so on. So just nije ni copy another heat map. Just copy heat map. Just come to pasting. Okay, paste hapo. Okay, sorry. Okay, let's paste hapo. Okay, so good. So is hit data, so I think no problem is to enable full screen and so on. Just copy hizi hapo. Hii just kwa ajili ya kuadd Google Map hii function, just ni copy. Ngoja hapo. Of course hapo. Yes. Let's paste. Okay. So have a function here. Function hii ni kwa ajili ya ku set type of map. Unaweza kawa ni OpenStreet au Google Satellite. So hapa tuje kuiload
hii ni kwa ajili ya digital Google satellite. As you see, hii ni Google digital satellite. Na unaweza ka change hapo, unaweza ka change ukaandika any name, unaweza ka change. Hii ni label, tuliona label pale ambazo unazi enable na kuzi disable and so on. Okay, so just copy. So hapa tume return m. Okay, so just hapa tazama hapa ni return map. M ni map, it's an user defined variable, but we create somewhere hapa u m, na hii m tuliassign kwenye hii class ya folium, so ndo hiyo tuna return hapo. So another step ni kuchukua hii st.expander, of course tuishi hapo, select data. Okay, so now kuja kwenye project, kuja hapa, kuja paste. Okay, so we have our return map. Hapa kuna expander kwa ajili ya kuview map, of course tume view. Hapa tume add ile control kwa ajili ya kuset width pamoja na height, hata hivyo unaweza ka change. Okay, hapa tume select data na kuonyesha katika table. Okay, so now let's save changes. You refresh. So as you see, we have analytics, of course tayari Google map yenyewe ndo hii. Okay, so hii maana yake nini? Kuna huu upande wa huu hapa, nikiklik hapa kwenye open stitch ya click map element disable, unaona kinachotokea disable. Umeona inabakia ni open stitch map. So hicho kipande ndio hiki hapa hiki. Umeona? So kwa mfano Google digital satellite inaweza nikachange kaandika nmm, change hapo unakuja kuona inakuja kutokea hapo. So hapa inaonekana Google digital satellite. Hilo neno linaonekana hapo ndio hili Google digital satellite. Okay, then you can change ndani ya quotation. So hiyo ndio na display hiyo map. Office map, of course, ni business branches, map view analytics, business analytics view. Okay, ndo hii hapa inaonekana hapa somewhere. Okay, ndo hii umeona, office map view analytics. Okay, nikikionyesha hivi, nikijust kuzoom the business locations zetu hizi zinaonekana. Okay, so just click hapa ni particular location kama hii. Okay, so nikiklik, so hii ndio ile card view HTML ambayo ndio hii tulikuwa tume display hapa muda ule, ambayo ni hii hapa, ambayo ni hii kipande hiki. Kuna hii muonekano unaoonekana hapa, hizi zinaonekana hapa, information ni za Bootstrap. Yes, ndio hizi zinaonekana hapa kwenye branch manager, then load variable row manager kwenye data kwenye Excel. Kwa hiyo you can see branch manager ni text, name yenyewe ya manager ni variable ambayo tume fetch from CSV files. Unaona Joshua hapo ni branch number 1. Okay, okay, and hizi macro element kizidisable unaona zinapoteza nani ramani, yani nikiklik map inaonekana hizi. So hizo colors, yes, unaweza kaja hapa change yes colors na ukachange icon. For example now, color na change from red to blue. Hii inatumia RGB fundamental color. RGB ni red, green and blue. Hizo zinaitwa ni fundamental colors. So ndio kwenye analytics hapo. Now you can see, just click it. You can see a point zimeshakuwa za blue kama unavyoziona hizi hapa. Okay, okay, let's copy. Hizi ni graphs, of course ni graphs, naja kuelezea of course ni hapo. Sikuja we copy. Okay, so we have two columns, column 1 and column 2 equal to st.columns 2 with column 1 now plot what? A simple bar graph. X-axis is name is business name, is hapa business name x-axis, and y-axis ni frequency ya total price kwa ajili ya ku visualize business type by quantals and investment. So now hii sio quantals, hii ni by frequency. Let's use the frequency. Okay, by frequency as well. Okay, so now save changes. Of course hii ni just background color, paper color, x-axis and so on, just
design. So can now come to save changes. Now here, so here about the office branch number 7 in high frequency of course total price as well. Unja kuweka hii donut upande huu hapa kulia. So this is the donut chart. Okay, so now copy it and come to paste. Okay, so donut chart. Okay, so now just kwenye donut chart tumetumia pi in donut chart. Values ni total price itakuwa inside name equal to name ambayo itakuwa na zile legend. So hizi information zingine kama width, height and so on. So now you save changes, you run a project. Okay, so now you can see hapa bar graph, hapa tuna donut chart. Okay, suppose na close branch, so nje kwenye hii hapo map hapa na 17, close branch number 2, you can see 16, branch number 3 15, then 14. Okay, zinapungua na tukifiki hapo itaonyesha tu branch chache. Hapa zilikopo 10 branches, kitu kama hicho. Sasa hizi zimepungua, niki close zinazidi kupungua. Okay, niki close yote inaniambia unable to display null. Select at least one business location. Select at least one branch 1, so you can see branch 2, 3, 4, 5 and 6 and so on. Okay, ita just kuonyesha trend hapo. Okay, ita display 10. Na nikija hapa ita display map. Na hizo of course ilikuwa bado branch na branch hii. Of course hizo hapo zime display na huko na display. So sasa hivi kila kitu kimeshakamilika. So just nikiklik nitaona business locations ambazo ni hizi. Nikiklik nitaona information hizo. So hapa kuna hii select data, nasema hii ni table. So table hiyo ni hii hapo. Hii hapa std expander hiyo wanafanya kazi ya kuexpand. Hii select data. Okay, and selected series of course iko to std select box kwenye df select name. Then hapa tunakuja kuprint kwa kutumia table. Yes, so kinachofuata ni kuadi material design. Kuja hapa kwenye a project. Okay, ndio upande wa left side, click settings, edit active theme. So active theme here, choose background color, any color. Okay, primary color sio ya change ule. Okay, choose background color ile kule change. Then you can choose a primary color, for example. This is a primary color. You can see primary color. Okay, so you can see now project in look so nice as you see. So now hapo nje kuja katika table, naona table yenyewe ina look so nice. So let's step is copy hizi code kwenye edit active theme and copy theme to clipboard. Then unakuja katika project ya huku unatengeneza new directory. Unakuja hapa nitakliki kwenye new folder, nitaandika .streamlit. Then click enter. Inside the .streamlit directory, create a new file that is config.tomly. Okay, then click enter and then paste. Then on the theme, wizard and so on. Then save changes. Then come to refresh your project. No changes. So unakuja hapa una just stop save and run again. Press control keypad alafu una hold, unabonyeza C. Unaona inastopisha save. Then again streamlit run home.py. Then run. Then open browser. So you can see ina open kwenye new tab na ile rangi imeshapia namna hii. Okay, so when you click hapa kwenye analytics, you can see kwenye hii hapo just ni Google map yetu. So niki expand business locations, niki expand hizi hapa. Kuna hii, kuna expand kwenye 3 tana hizi. Okay,
So nikija huku business locations nyingine hizi hapa, just expand hizi hapa, ukiclick hizi hapa. Okay, enable macro element inaonekana hivi. Okay, enable Google satellite nikidisable inaonekana hivi, na still naweza nika filter bado zikaendelea kuonekana kama hivi, just kufilter, nikizoom out na kwenye world map. Okay, on here world map hii ya Google satellite yeah. Okay, so now hiyo ndo how to create application. Huku unakuja kuja kuangalia hizi, kwa mfano kama hizi ndo hizo ambazo ziweka kwenye application, ndo hizi kwenye applications hizi zinazoona hapa, ndo hizi, of course ndo hii ndo hii hapa. So kuja kwenye documentation, hapo kwenye documentation as well utakuja kuona inayotumika ni cluster, yani from folium.plugins import cluster, na hiyo cluster sisi tumeimport huko juu kwenye project. Kuja kwenye project of course ni hii hapa, from folium.plugin import maker cluster, ndio hii ambayo tumeimport maker cluster ambayo ni hii hapa. Okay, I think everything is done.